So we'll do like совместный доступ к звуку. Well, so we start with the first slide here. And so this is from the beginning. Well, and today we are going to speak about reading, how to read the article. Вам видно приложение? Презентацию видно? Презентацию, да, видно. Видно, okay. So today we are going to read the article because this is the task which will be included into the examination. This is one of the examination tasks. То есть экзамены, они будут вот такого формата: прочитать статью, там что-то с ней сделать, ответить на вопросы. So before we start the article, I would like you to have a look at this slide. So you remember that the previous task was to answer the questions to the article. So about medicine. Нужно было ответить на вопросы о лекарствах. Мы ее читали, надо было ее прочитать и ответить на эти вопросы. And there was question number 6 about different approach to prescribing medications. Шестой вопрос как раз касался того, кто может выписывать лекарства. And so here we have one of the opinions of students. Здесь вот приводится одно из мнений студентов по этому поводу. There were opinions just in favor and against this. Были мнения в пользу того, чтобы выписывали лекарства, фармацевты, и против этого. So here it says, I think pharmacists shouldn't be allowed to prescribe medications because they aren't your doctor. They could describe the effect of drugs, tell you how to take them, but they don't know about your state of health because they are not tutoring doctors and they don't have the appropriate qualifications. То есть здесь говорится, что они не врачи, фармацевты. Это мое. Это ваше, да, вот замечательно, поэтому вот мне бы хотелось вас похвалить по этому поводу, потому что вы высказали такое довольно подкрепленное фактами мнение. То есть именно вот классический способ выражения мысли, когда вы в первой строке пишете эту мысль, а потом даете какие-то examples or proofs, доказательства или примеры того, которые поддерживают эту точку зрения. Ну, замечательно. So I like it very much. So, and if we move to the next slide, there's another opinion. So, and I like it because the student just gives three steps, that three proofs. Здесь вот три доказательства приводятся. So she says, firstly, secondly, and third. Firstly, pharmacists don't have a sufficient knowledge base than doctors, since pharmacists specialize more in the chemical composition of drugs than in disease. То есть они знают о химическом составе, а не о болезни. Secondly, pharmacists don't have testing equipment and they can't make an accurate diagnosis. У них нет соответствующего оборудования для того, чтобы поставить точный диагноз. And third, pharmacists are simply trying to sell drugs that are more expensive than effective ones. Они просто пытаются продать лекарства, которые подороже. То есть вот такая тоже аргументированная точка зрения. There were some opinions where students just say that they should be allowed. Некоторые считают, что фармацевты могли бы прописывать лекарства.
So it says pharmacists are not doctors, but they can prescribe the most commonly used medications for colds and for other diseases. It's my opinion. Они могли бы продавать лекарства для таких частых болезней, как простуда, ну или других болезней. Имеется в виду, наверное, какие-то простые лекарства. And one more opinion, and I think the pharmacist can advise some medicines for simple illnesses such as fever or toothache, but in case of serious illnesses, the doctor should prescribe the medication because the pharmaceutical chemist does not have education to treat people. Ну, здесь вот то же самое. Они могут дать совет по лекарствам для таких простых болезней, как, например, высокая температура или зубная боль. В случае более серьезных болезней врач должен выписывать лекарства, потому что у фармацевтов нет достаточного образования, чтобы лечить людей. Okay, so I like this just points of view, how the students express their opinion. Ну, здесь вот как раз пример того, как хорошо студенты высказали свою точку зрения. Okay, that was about, that were the comments on homework. Это комментарии по поводу домашнего задания предыдущего. And now today we're going to read the article which is called Understanding Down Syndrome. Как понять, что такое синдром Дауна? So this article is taken from the Voice of America base, and what I would like to do is we are going to read the article. It is divided into several parts. Мы сейчас будем читать эту статью, она разделена на несколько частей. And I'll try to turn on the recording. Я попробую включить еще запись, то есть эта статья звучит в звуковом варианте, и мы с вами будем следить, как правильно читается этот текст. Так, вы здесь? Гульжан? Гульжан? Да, я здесь. Вы здесь. Так, сейчас я попробую это сделать. Так. Yes. This is the VOA Special English Health Report. Human genes are normally organized along 46 chromosomes in our... Гульжан, вам слышно диктора? Да, слышно. Слышно. Так, еще раз начнем. Так. This is the VOA Special English Health Report. Human genes are normally organized along 46 chromosomes in our cells, 23 from each parent. But some people are born with an extra copy of the 21st chromosome. This third copy is a result of a mistake in cell division. The name for this condition is Down syndrome. A British doctor named John Langdon Down first described it in the 1860s. An estimated 350,000 people in the United States have Down syndrome. Many babies with Down syndrome have low muscle tone, so they need extra support when they are held. Their heads are smaller than average, and they can have unusually shaped ears. Also, their eyes often angle upward. People with Down syndrome often have other conditions. These include problems with their heart and with their breathing and hearing. A lot of these conditions, though, are treatable.
About 1 in every 100 people with Down syndrome will develop leukemia, a cancer of the blood. But the National Down Syndrome Society says many of these cases are curable as well. As a result, people with Down syndrome are living longer. In the early 1980s, they lived an average of just 25 years. Today, the life expectancy for someone with Down syndrome is 60 years. But with that longer life, people with Down syndrome may have an increased risk for Alzheimer's disease at an early age. An estimated 25% of those 35 and older show signs of the brain-wasting disease. It slowly destroys memory, thinking, and reasoning skills. Alzheimer's is usually not found in the general population until people are over the age of 65. Down syndrome is the most common genetic cause of mental retardation. Many people with Down syndrome are mildly to moderately retarded. Many, however, are able to attend regular classes with other students. And later, as adults, many are able to hold jobs and lead independent lives. There are tests that can be done to look for Down syndrome during pregnancy. The risk of having a baby with Down syndrome increases with the mother's age. The rate is 1 in every 1,200 births at age 25. At 35, it rises to 1 in 350 births. And at 45, the rate is 1 in 30. And that's the VOA Special English Health Report, written by Katie Weaver. I'm Steve Ember. Okay, so this is the information about Down syndrome. Do you understand anything? Вам что-нибудь понятно, Гульжан? Да, понятно. Все понятно, да? Мгм. Okay, so this is a good example how can we read and listen at the same time. It helps us to understand how the words are pronounced. То есть вот когда мы слушаем и видим текст, вот как раз это очень помогает понять, как произносятся слова, и воспринимать и на слух, и видеть глазами. So you say that you understand everything, right? Вам все понятно? Гульжан? Да-да-да. Okay, so if you do understand everything, you can see there are some numbers just at the bottom of the page or at the bottom of each slide. And can you say what these numbers mean? Вот внизу слайда у нас цифры. Давайте на них посмотрим. 46 is Что? the number of chromosomes. Yes, in cells. Okay. Number of yes, and 23 it is the chromosomes pair. 23, the chromosomes 21st, from each parent, yes? Okay, 21st? yes, pary. 21st, it is the extra copy chromosomes which caused Down syndrome. Exactly. Good. The third, it is copy of mistake in the cells. Okay, that makes the DNA defective, and that causes Down syndrome, right? Yes. 1860s, it was described about
about this disease by Down, by Dr. Down. Okay, great. 30, 300. 300, yes, and 50. It is 1,000. Yes. yes, 1,000. About it is the number of people who have Down syndrome in the United States. Exactly. Well done. And here 1 to 100. What does it mean? Один из 100. 1 to 100. It is people Number of people. Yes. Yes, number of people who рождаются, да, с этим синдромом? No. So No? it is no. Это количество людей, у которых уже есть синдром Дауна, но у которых вот из этих людей у каждого 100-го развивается рак крови, лейкемия. Ага, да. Вот здесь вот видно, да, вот это предложение. Да, все, нашла. With Down syndrome will develop leukemia and cancer of blood. Yes. Okay. So then 1980s. 1980s. It's the years about the years of life. The people who had a Down syndrome. So this is in And 1980s. 25. They lived in 1980s. People just 25 years. Yes, they lived only 25 years on average, and yes. 60. And now nowadays they live 60 years. Okay, good. 25%. Так, 25%. It is. So 25% of people who, with yes. Those 35 and older show signs of the brain wasting disease. So the 25% of people with the Down syndrome, right? Yes. Yes. And 65. It is the age of people in general population. Yes, is Alzheimer's syndrome. Yes. So normally people who are over 65, they can develop Alzheimer syndrome. Yes, Alzheimer disease, not people with Down syndrome. Okay. So here, one of 1,200. Так, это я не очень хорошо помню. Кажется, рождение, да, было. Это было рождение детей, да, в зависимости от возраста жизни. Да. The rate is 1 in every 1. Yes, 1,000. Okay. So, Гульжан, вы пропали. Слышите меня? Да, слышу теперь, да. The rate the rate is 1 in every 1,200 births at age 25. Yes, when a woman is 25 years old. Yes, and 1,300
150 is the age of 35, yes? So this is the rate of children with Down syndrome when the pregnant woman is 35 years old. Mhm. Yeah. And when if a woman is 45 years old, the rate is 1 45, 1 in 30. in 30 births, yes. Okay, so, and there is information about VOA, Special English Health Report. VOA stands for Voice of America. So this is the agency. Okay, this is the information of about Down syndrome. К нам кто-то присоединился? Никто не присоединился? Да, здравствуйте, Наталья Васильевна. Вы кто? Еще раз скажите, я пропустила. Профильная медицина, эпидемиология, магистрант Усенов Умирбек. Усенов Умирбек. Здравствуйте, Умирбек. Здравствуйте. Окей. У нас занятие начинается в 10 часов. Пожалуйста, не опаздывайте. Да. Не, просто у меня не включился я на телефоне. Я думал, это на компьютере. Он не получился. Потом это ваша ссылка мне заходила через телефон. Okay. So now we go on with some questions. So here there is information, there are statements about the text, and we should say, are the statements true or false? So the first statement, Down syndrome is an infectious disease. Guljan, is it true or false? No, it's not infectious disease. It's Genetic disease. Mm-hmm. Then Down syndrome, okay, Умирбек, вы можете прочитать второе предложение здесь? Down syndrome was first described by an American scientist. Окей. Так, синдром Дауна был впервые описан американским ученым. Is it true or false? Правильно, неправильно. Вот у нас информация в первой части была. Вот. A British doctor named John Langdon Down first discovered. То есть британский, да, не американский. Поэтому мы говорим, что this statement is false. Это утверждение неправильное, да? Okay, so the next. People with Down syndrome are usually physically healthy. Люди с синдромом Дауна физически обычно здоровы. Is it true or false? Yes? Guljan, what do you think? They have some problems. Yes, health, with health, with muscles, for example, with heart. У них проблема обычно с сердцем, с мышечным тонусом. No, it's false. The next, a lot of conditions connected with Down syndrome are treatable. Множество состояний, связанных с синдромом Дауна, поддаются лечению. Yes, it's true, yes. The next, people with Down syndrome are living longer than ordinary people. Люди с синдромом Дауна живут дольше, чем обычные люди. No. No, it's false. Yes, they live, their life is usually shorter because of the health problems. Обычно у них проблемы со здоровьем и продолжительность средней жизни ниже. The next, today, the life expectancy for someone with Down syndrome is longer than 50 years old. Сегодня продолжительность жизни, ожидание, да, вот expectancy, продолжительности жизни для тех, у кого есть синдром Дауна, более 50 лет. Yes, it's about 60 years. Exactly, it's about 60, обычно около 60 лет сейчас. Alzheimer's disease slowly destroys people's memory, thinking and reasoning skills. Болезнь Альцгеймера разрушает память людей, способность думать и логически мыслить. Yes, it's true. Okay, and so the task here to ask questions to the following sentences. In the previous presentation,
there was information how to make up questions. В предыдущей презентации была информация о том, как составлять предложения. We can make questions like general questions, общие вопросы, and questions, so special questions, специальные вопросы. So just to make it easier for you to ask questions, I have just put some sentences from the text here on this slide, для того, чтобы как-то вот облегчить, да, вот эту задачу составления вопросов к тексту, к статье. Вот несколько предложений я оттуда сюда на слайд поместила, для того, чтобы мы могли на них сосредоточиться и попробовать задать вопросы. So the first sentence here is: human genes are normally organized along 46 chromosomes in our cells, 23 from each parent. То есть это предложение из статьи. Человеческие гены обычно содержат 46 хромосом в каждой клетке, по 23 от каждого родителя. What kind of question can we ask? Какой мы вопрос можем задать? Умирбек. What question can we ask? Умирбек? По второму предложению или по третьему? Первое предложение, да. О 46 хромосомах. Ну, какой вопрос можно задать, если у нас здесь цифры есть, да? Да. Наверное, вопрос, сколько... Сколько хромосомов в клетке? у пациента? Ну, у любого человека, не только пациента. Yes. So, how can we ask? Сколько? What's the English for this? How many chromosomes? Так, давайте, Гульжан, с вами подумаем. How much How many? chromosomes? How many chromosomes Имеет каждый человек. do every human have? Have. Мгм. Ну, тогда лучше does every human have? How many chromosomes does every Yes, human does every human have? have? Мгм. Yes. В чем разница между how much and how many? How much мы говорим, Исчисляемые и неисчисляемые. а здесь chromosomes во множественном числе, значит, их можно сосчитать, они исчисляемые. How many лучше использовать. Okay. Then a British doctor named John Langdon Down first described the chromosome in the 1860s. То есть британский врач по имени Джон Лэндон Даун впервые описал хромосомы в 1860-х годах. Так? Здесь, я думаю, можно задать вопрос к подлежащему. Кто описал синдром? Да? Гульжан, how can we ask this question? Who first described the syndrome? Yes, you're right. Мы говорили о том, что в вопросе к подлежащему нет вспомогательного глагола. Да? Мы вот вместо этой фразы a British doctor named John Langdon Down просто на это место подставляем вопросительное слово who, а дальше все остается. Who first described the syndrome? Okay. So the next is about one of every 100 people with Down syndrome will develop leukemia, a cancer of blood. То есть один из каждой сотни людей с синдромом Дауна, у них развивается лейкемия, рак крови. So, Умирбек, какой вопрос можно задать к этому предложению? Какой вопрос? Which question can we ask? Ну, наверное, у скольких людей развивается лейкемия, так? Рак крови. Так, вместо вот этой фразы, вот первая часть предложения,
about 1 in every 100 people with Down syndrome, мы должны написать, поставить фразу «сколько людей». Гульжан, подскажите, как это будет? Сколько людей? How much people? How many? Yes? Числяем. How Умирбек, many people? вы в дороге, что ли, Умирбек? Извиняюсь, дороги я. На Вы из улице Ру- стою. ну, тогда просто послушайте. Yes, Гульжан, sorry. Мгм. How many people have Нет, вот здесь Down глагол. syndrome? Нет. How many people does have? Смотрите. Здесь у нас вопрос к подлежащему. Вопрос какой на русском языке? Сейчас я Сколько скажу. людей? Сколько людей с синдромом Дауна будут иметь лейкемию? How many people with Down syndrome will develop, will have Лейкемия. Will leukemia? develop leukemia, yes. То есть мы просто здесь, это вопрос к подлежащему. У нас просто вместо подлежащего ставится фраза how many people, да? Okay. The next is today the life expectancy for someone with Down syndrome is 60 years. Сегодня продолжительность жизни людей с синдромом Дауна 60 лет. The question will be, какова продолжительность жизни у людей с синдромом Дауна сейчас? So, Гульжан, это специальный вопрос. Значит, How long? мгм. Так, how long does People people with Down syndrome live? today. Yes? Мгм. Мгм. Окей, how long do, здесь, поскольку это множественное число, how long do people with Down syndrome live today? Ну или здесь можно по-другому задать вопрос, используя слова из самого предложения life expectancy. И опять же это будет специальный вопрос, да? Здесь how long, no, what is the life expectancy for people with Down syndrome today? Вот таким образом можно задать вопрос. What is the life expectancy? То есть what вопросительное слово, потом обязательно должен быть какой-то глагол is в данном случае. And the last sentence. Many adults with Down syndrome can hold jobs and lead independent lives. Многие взрослые люди с синдромом Дауна могут работать и вести независимый образ жизни. Какой вопрос здесь можно задать? Здесь давайте зададим вопрос, могут ли, да, общий вопрос, могут ли люди с синдромом Дауна работать? Могут ли? Да. Угу. Как мы это, да, вопрос? Вопрос специальный должен ставиться, на первом месте такого типа вопроса должен быть вспомогательный глагол. В данном случае у нас не вспомогательный глагол, а can. Давайте его поставим на первое место, что получается? Can people with Down syndrome hold jobs and lead independent lives? Yes, very good, exactly. So these are the questions, and the home assignment will be to ask 6 questions to the article Understanding Down Syndrome. Домашнее задание будет задать 6 вопросов к этой статье. То есть вот можно эти вопросы еще какой-то добавить или какие-то еще другие вопросы к тексту, который вы сами пожелаете задать к этому тексту. So that is all for today. I mean, this is the article I plan to discuss with you today. Do you have any